ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਟੈਸਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਐਲਾਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਮੁਅੱਤਲ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਸੇਫ ਹੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। FDA ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਹੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਐਲੈਕਸ ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। We're in discussion with Canadian Airlines to help Canadians stranded abroad come home. We will have more details to share, but the first flight will be picking up Canadians from Morocco this weekend. As I announced Wednesday, Canada and the United States have agreed to stop non-essential travel, specifically for tourism and recreation. Trade and commerce will continue. This takes effect at midnight tonight, and Minister Blair will give more details today. Further, today, Canada and the United States are announcing a reciprocal arrangement where we will now be returning irregular migrants who attempt to cross anywhere at the Canada-US border. This week, many businesses put their hand up and asked us what they can do. So today we're announcing a new strategy that will make it easier for companies to help out during this critical time. We are launching Canada's plan to mobilize industry to fight COVID-19 to ensure that we can quickly produce here in Canada the things we need. This initiative will help companies that are already making things like masks, ventilators, and hand sanitizer to massively scale up production. It will also provide support to those who want to retool their manufacturing facilities to contribute to this fight. For example, the Auto Parts Manufacturers Association reached out to us asking how they could help. Our healthcare professionals really need support, so our government will help these companies shift production from auto parts to medical supplies. We're also closing to reach agreements with several other companies, including Thornhill Medical, Medicom, and Spartan Bioscience. Minister Baines and Minister Anand will have more to say on this later today. Our government is also creating new, innovative procurement streams to allow more businesses to develop solutions and products Canadians need because of COVID-19. We will expedite these streams so firms can get to work quickly and these products are ready to use as soon as possible.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 77 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 340 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ 95 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੁੱਲ 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। So today we are announcing that we have 77 new cases tested here in British Columbia for a total of 348 people. This includes 200 in Vancouver Coastal Health, 95 in the Fraser Health Region, 30 in Vancouver Island, 19 in the Interior Health Region, and 4 in the Northern Health Region. Of those, 22 people have been hospitalized, are in hospital at the moment. 10 of those people are in ICU, and 6 have now recovered fully from this disease. I did want to talk as well. We have a couple of long-term care facility outbreaks, including in our numbers a new healthcare worker who's identified associated with the Dufferin Care Centre, and that centre is now being managed as an outbreak, as we do whenever we detect a case in a healthcare facility. So Fraser Health is addressing that issue today. In talking about healthcare workers, I think that is something that is always in the back of our minds as we've been going through this last number of weeks. And I do want to say that we have had a number of healthcare workers who have been infected with this virus. And today I really want to talk about my colleagues. I know how challenging it is when we are dealing with a new virus, a virus particularly for which we have no cure, we have no vaccine, we have no way of preventing it, and we know that it can cause quite severe illness in people that we love and people that we care for and people that we're close to. And it's been a tremendous challenge for our healthcare sector to watch what has been happening over this last few weeks and months around the world. And I have been watching with them very, very carefully and looking at what are the things that we need to do to best protect our healthcare workers and our healthcare sector here. And I want my and so much, of course, in the beginning is very unclear. But I do want to say we do know so much more now about this virus here. And we know that hundreds of people have been safely cared for by our healthcare worker teams here in Vancouver, here in BC, here in Canada. ਤੇ ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 50 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 308 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13780 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 5445 ਟੈਸਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। So I'll just give you a few highlights. At this point, we're doing about 3,000 lab tests each day, and we anticipate by the end of this week, early next week, that we will be up to 5,000 a day and hoping for even more capacity to come. Of course, we are dependent on the supply of the lab reagents. Most of the labs are now running multiple shifts, 24 hours a day, 7 days a week. And before I get into the Ontario numbers, I understand from the federal government there are now 12 cases, positive cases at Trenton. We continue to monitor that situation. And the US border will formally close as of midnight tonight. So in terms of the Ontario data, and this is data from the labs as of 4 p.m. yesterday. So, of course, it has changed since then. We have a total of 301 confirmed positives, plus the 5 that have resolved and the 2 deceased, which gives you a total of 308. The number has gone up 50 since yesterday. We still have 5,485 that are, we call under investigation, so they are still to be tested or under the process of being tested, and a total of 13,718 that have tested negative. So at this point, almost 20,000 people have been tested in Ontario. In terms of the percentages,
It's very similar to yesterday in terms of the majority were travel related, with the top exposure site, so to speak, was the United States, then Europe, and then other countries. And a smaller percentage were contacts of cases. There are about 20 to 25% of cases that are still under investigation, and a small percentage of those are unknown source. ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਟਰੈਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਰਫ ਟੇਕ ਆਊਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇ। Today, the government of Saskatchewan, on the direction of the Chief Medical Health Officer, is also imposing a number of new restrictions. So effective immediately, public gatherings are now limited to no more than 25 people. Nightclubs, bars, and lounges must be closed. Effective on Monday, restaurants are required to close except for takeout and delivery services. Personal services such as hair salons are also ordered to close. Dental, optometrist, chiropractic, podiatry clinics are also ordered to close except when offering non-elective procedures. Daycare facilities are limited to 8 children unless they are able to configure to no more than 8 children per room. But most importantly, each and all of these orders are now mandatory, including the requirement to self-isolate after returning from foreign travel. Today, I signed an emergency order that all persons are required to comply with all orders issued by the Government of Saskatchewan and the Chief Medical Health Officer, and that all police forces in Saskatchewan are authorized to take any reasonable action, including the power of arrest, to enforce these orders. This means that the full weight of the law and the law enforcement agencies are being placed behind these orders under the provincial state of emergency. And I know, we all know, that the vast majority of Saskatchewan people are taking their personal responsibility very seriously and they are following these orders. But there are a few who are not. And I am particularly concerned about some of those who are returning from foreign travel and are choosing to not self-isolate. Most of the COVID-19 cases in Saskatchewan and most of the COVID-19 cases across Canada are due to and related to foreign travel. In fact, 5 of the 6 new cases that have been identified today have also been traced to foreign travel. If we are able to reduce this threat, we will be able to flatten the curve. But this is not a suggestion. It's not a guideline. It is now the law. So when you return to Canada, you must go home immediately, and you must self-isolate for 2 weeks. This doesn't mean that you go to the grocery store or go to the drugstore or go fill up with gas and then you go home and self-isolate. This means you go home and you stay home now. And if you don't do this, you are now breaking the law. ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। I thank you all for joining us, and I'd like to begin by providing an update on what we are doing to minimize the impact of the Chinese virus on our nation's students. With many schools closed due to the virus, the Department of Education will not enforce standardized testing requirements, very importantly, for students in elementary through high school for the current year. They've been through a lot. They've been going back and forth, schools open, schools not open. It's been all standardized testing, and, you know, we're not going to be enforcing that, so I think you can let the people know. I think probably a lot of the students would be extremely happy, some probably not.
The ones that work hard, maybe not, but it's one of those things. Unfortunate, very unfortunate circumstance. We've also temporarily waived all interest on federally held student loans. They'll be very happy to hear that. And I've instructed them to take that action immediately. And today, Secretary DeVos has directed federal lenders to allow borrowers to suspend their student loans and loan payments without penalty for at least the next 60 days. And if we need more, we'll extend that period of time. Borrowers should contact their lenders, but we've given them very strong instructions. So we've temporarily waived all interest on federally held student loans. That's a big thing. That's going to make a lot of students very happy. And we have more to come on student loans, more good news for the students, but we'll do that at a different time. This morning, the Treasury Department also announced that we're moving tax day from April 15th to July 15th. So we're moving it out to July 15th so that people will have time and people will be able to, hopefully by that time, we'll have people getting back to their lives. Families and businesses will have this extra time to file with no interest or penalties. We're getting rid of interest and penalties. However, if you have refunds or credits you would like to claim, you may still file. In other words, you can file early if you are owed money by the IRS. Other than that, we're moving it all the way out to July 15th. No interest, no penalties. Your new date will be July 15th. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। We're working with Canada and Mexico to prevent the spread of the virus across North America very closely. You heard what we did yesterday with Canada. And Secretary of State Pompeo will be making a statement in a little while having to do with Mexico and the border. And Chad Wolf will likewise be making a statement. This is a joint comprehensive effort in collaboration with our neighbors. The measure and all of those measures that we're putting in place will protect the health of all three nations and reduce the incentive for a mass global migration that would badly deplete the healthcare resources needed for our people. And so we are working very closely with Mexico, very, very closely with Canada. The relationship's never been better. We're all working toward the same goal. Our nation's top healthcare officials are extremely concerned about the grave public health consequences of mass, uncontrolled cross-border movement. And that would be mostly, and even beyond, but mostly during this global pandemic. Every week, our border agents encounter thousands of unscreened, unvetted, and unauthorized entries from dozens of countries. And we've had this problem for decades. You know the story, but now it's with the national emergencies and all of the other things that we've declared, we can actually do something about it. We're taking a very strong hold of that. As we did with Canada, we're also working with Mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel. These new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce. Furthermore, Mexico is taking action to secure our own southern border and suspend air travel from Europe. So we're coordinating very closely with the air travel going to Mexico and then trying to come into the United States. The actions we're taking together with our North American partners will save countless lives. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 161 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। As of 1 o'clock today, there are 161 confirmed cases of COVID-19 in Toronto, and 10 individuals are currently hospitalized. The new cases that we are investigating include a paramedic,
a resident of a long-term care home, and individuals who are part of our shelter community. Since we learned of these new cases, we have been actively and carefully investigating each of these unique circumstances. We are collaborating with Toronto Paramedic Services, the Fred Victor Centre, and the Seven Oaks Long-Term Care Home. The paramedic who has been diagnosed with COVID-19 is currently in isolation at home. My team is actively investigating all possible contacts to assess potential health risks and will follow up directly with those who require further action. We have followed up directly as well with Seven Oaks and with the Fred Victor Centre to ensure that enhanced infection prevention and control measures are in place to protect our most vulnerable residents and the staff at these facilities. This includes enhancing cleaning and disinfection to reduce the risk of spread and protect vulnerable residents and the facility's staff. Signage on hand washing and infection prevention and control is also displayed throughout these facilities and other shelters and respites throughout the city. At this time, many people will soon be returning to our city from March break vacation or travel. Given our current circumstances, I do need these individuals to listen very carefully. If you are returning from travel, you must stay home for 14 days, even if you do not have symptoms of illness. And we're asking you to do this to protect yourselves, your families, and our community. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਰਨ ਪੈਂਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਂਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਟੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 10,356 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,211 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕਿਓਮੋ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 1,385, ਨਾਜ਼ਾਓ ਵਿੱਚ 1,234 ਅਤੇ ਸਫੋਲਕ ਵਿੱਚ 662 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 56 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਲਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੂਹਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25,000 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਤੇ 330 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਉਦੇ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਲਾਗੇਰਾਰਡ ਮਕਾਓ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਡਿਸਕੋ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਰੁੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮਕਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੁਕੜੇ 150 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਜੂਲੀਆ ਜਪੈਨੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਰੇ, ਮਸੰਮੀ, ਕਿੰਨੂ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ B6। ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਲਈ ਚਿਕਨ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾंस ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਲਈ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਛੋਲੇ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਕਈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।